Привет, друзья, и продолжаем рисовать зиму. Hello friends, and today we'll be continuing drawing this winter time. Сегодня мы нарисуем такой зимний пейзаж по фотографии Патрика Саймона. Today's etude is going to be inspired by this photo reference of Patrick Simon. Бумага у меня, как всегда, Sanders Waterford, 300 грамм среднее зерно. So as usual, I'll be using the same paper, Sanders Waterford, 300 grams. И китайские каллиграфические кисти, они у меня основные будут в работе. And Chinese calligraphic brushes. Я смочила изнаночную сторону листа уже заранее и переворачиваю лист. I prepared my paper by wetting it from the back side and now flipping it back. У меня здесь такой быстрый карандашный рисунок, практически немного наметила только елки, сосны. So here's the sketch I prepared by just a pencil. Только немножко. Накрываю хлопковым полотенцем и так приглаживаю, приклеиваю лист к планшету. So now I just covered the paper with the cotton towel and glued it to the board. Будем рисовать быстро. Такой простой достаточно этюд. Можно было бы обойтись вообще без карандаша, но я, чтобы не рисковать перед камерой, все-таки немного наметила. So this work is pretty easy, so you don't have to use the pencil sketches, but just for the camera I made sure to make it good. И я смачиваю небо чистой водой. I'm wetting the sky part with the fresh water. Наше небо такое светлое, и поэтому бумагу можно предварительно смочить водой. Если вы хотите добиться темного неба, темного тона у неба, тогда лучше не смачивать еще раз водой, а рисовать уже по сухому. So since we have the light and bright sky, it's better to wet your paper again. But if your sky is pretty dark, you don't have to do it. So you can just start right away with dry paper. Если на вашем листе есть уже вода, вы не сможете набрать сильно такой темный тон, потому что здесь вода будет нам мешать. So if you want to achieve the dark sky that you wanted, it's better not to use any water because it'll be just not letting us to get the right tone. Так, начнем, как всегда, со светлого. Здесь я оставлю белую полосу, не буду закрашивать вообще. Over here I will let it be white, just won't be covering it with any color. And now let's dig in to find out the right color combination. Так, начинаю с ауреолинового желтого, мне немножко подпачкан, надо его прочистить. So we were starting with the usual aureolin yellow. И можно добавить немножко индийской желтой, какой-то такой. And you can also add the Indian yellow if you... Розовая опера. And then rose opera. Это желтый. Еще розовые оперы. And some more rose opera.
Так, теперь мне нужно более темный густой тон набрать, больше краски, больше розовой оперы и немножко оранжевого. Можно какой-то холодный розовый. Так, у меня здесь ханикредон. Маджента, в общем, назовем ее маджента. So now we need to achieve the darker tone of the bright colors, and we'll be using the same more rose opera. So less water, more of a pigment, and some orange colors and magenta. The color pink is better. И переходим к... Нет, пока не переходим. Давайте сделаем голубое небо в просветах. Оно тоже светлое. Прям возьму голубую краску. So now let's make the blue sky between the clouds. And just using the literal blue color. Можно немножко изумрудный добавить. And you can also add a little bit of emerald. И чем ближе к горизонту, тем этот голубой становится более прозрачный. And the closer it gets to the horizon line, the clearer it gets the blue. So mostly invisible. И переходим теперь уже к темным облакам. Беру кобальт синий и добавляю в этот холодный розовый. Тут я уже буду мешать кобальт синий, кадмий оранжевый и холодный розовый, тот же маджента, либо розовая опера. So now combining these colors, it's cobalt blue, orange, and neither cold pink, which is magenta, or rose opera. Намешаю густой такой пигмент. Можно немножко ультрамарина добавить, чтобы было потемнее. We need the thicker pigment, and also you can add the ultramarine colors so it can be more darker. Разлохмачу кисточку. Flattening the brush. Возьму плоскую натуральную кисть из белки. Я думаю, она мне сейчас пригодится для того, чтобы нарисовать темные облака здесь, чтобы не растекалось. Now I'll take the flat squirrel brush. I think it's most needed right here, right now, to draw the thinner clouds over here. Добавлю белильный голубой, чтобы нарисовать какие-то горы там на дальнем плане, по-моему. I'll add the white blue. Да, голубой с добавлением белил. Это у меня небесно-голубая. So this color is sky blue. I'll be adding it to draw the mountains in the background. Тут я пока размою.
Если сильно растекается, можно сухой кисточкой немножко подрастушевать. If there's too much water on your work, you can brush it away with the dry brush. Возвращаемся к темным облакам. And now coming back to the dark clouds. Если получается очень фиолетовый оттенок, я добавляю больше оранжевого, чтобы был такой более натуральный фиолетово-серый, даже серо-синий цвет, потому что очень ярко-фиолетовый смотрится не всегда естественно. То есть если у вас фиолетовый оттенок, значит больше кадмия оранжевого. So if you have a bit too purple color for your dark clouds, you can just add more of an orange color, because sometimes purple doesn't look natural on the paintings, and so the best solution is to add more orange. Чтобы еще больше затемнить, можно добавить индантреновый синий. To make the colors more darker, you can add more of indantine blue. И немножко я добавила изумрудный. And a little bit of emerald. Так, вот здесь белого быть не должно. Я сейчас немножко это уберу, потому что самая светлая часть у нас будет здесь. Все больше такого светлого нигде быть не должно. То есть один акцент. So the main white part of this painting is supposed to be underneath, the closer to the horizon line. So every other white part I'm going to cover. Тут я сейчас рисую облако, как бы вырезая его. So right now I'm just shaping the cloud over here, most likely to make it a fit form. И попробую более темную концентрацию сделать здесь еще. And I'll try to make more of a darker concentration over here. Те же цвета, но меньше воды, еще меньше воды, больше краски. So the same colors, but less amount of water. Моя бумага еще позволяет мне это сделать, она достаточно влажная. So my paper is still a little bit wet, so that's why it's letting me to add more pigment. Сейчас вижу здесь такая большая, не очень оформленное пятно, можно его разбить. So as you can see, this cloud doesn't look very nice, and to make it more of a shape, you can just break it apart. И возьму еще вот этот светлый розовый опера с оранжевым, чтобы где-то еще сделать подсветку. And I can use the same colors like cadmium orange and the rose opera to lighten up some few spaces.
приглажу. I'll smoother on this part. Вообще, если правильно вы набираете количество воды, количество краски, вот это действие вам не пригодится. То есть, если мы пользуемся сухой кисточкой, это значит, мы допустили ошибку в соотношении количества воды и краски и поправляем это. То есть, в идеале мы не должны ничего вот так вот затушевывать. So basically, if you're using the dry brush to smoothen the edges of the colors that you've been putting on your work, it means that you didn't calculate the right amount of water and pigment on your brush. So it's like using plan B to correct your art. Because usually you're not supposed to do this. Да. Где-то можно подкорректировать еще отжатой кисточкой, выбрать пигмент. And in a few spaces you can correct it with the squeezed out brush. Maybe give it more shape, or maybe just take out less pigment when you feel like it. Я подсушу и начну рисовать елки уже по сухому. Хотя обычно я делаю дальний план по сырому, где-то более мягко, а передний по сухому. Но сейчас у меня практически все подсохло слегка, и мне придется все-таки все подсушить и уже чисто по сухому делать. So now the plan is to dry the paper out and start drawing the pine trees on the dry paper. But usually I would draw the background first while the paper is still wet. But since my paper is a bit dry, it's the best to fully dry it and then start drawing again. Мой лист высох, и приступаем к елочкам. Вы знаете, что я прорисовывать не люблю, будем так более экспрессивно рисовать, быстренько. So the paper is dry and now we'll continue drawing the pine trees. And as you know, I won't be detailizing them very much, so it's just more of expression. Я возьму те же цвета, которые у меня здесь есть, ну, буду просто иногда добавлять кобальт бирюзовый, он такой нарядный местами. So I'll be basically using the same colors, but maybe I'll add just some cobalt cyan. Кобальтик Вайс. Cobalt Quais. Где-то буду вплавлять больше карминовый, холодный розовый. And in a few places I'll be adding more of a cold carmine, or maybe a common. Изумрудный. And emerald. Оставляем просветы. And you'll be leaving a few spaces, not covering the whole space. Приготовим соль. And preparing the salt.
более светлые какие-то. Ну, тут на самом деле я не хочу прорисовывать елочку с этой стороны, наверное. Не буду, солью посыплю. I don't feel like drawing the pine trees all over again, so maybe I'll just cover it with the salt on top. Вы как хотите, на ваше усмотрение можете нарисовать. But it's all up to choice. If you would like to draw the pine tree again, it's your choice. Ну, здесь должно быть довольно-таки темно. But it needs to be pretty dark over here. Да, вот прищурьте глаза, и вы увидите, насколько темнее эта часть относительно неба. If you narrow your eyes and look at the reference photo, you will see the difference between the tones over this corner and the sky. Очень важно в картине вот правильно добрать, вот именно добрать тон, потому что это почти 100% успеха. Если вы сделаете бледные елки, они у вас просто потеряются и будет неестественно. It's very important to get the right tone of the colors on your paintings, because otherwise it just won't look natural and it won't be feeling the same. So 100% of succeeding in your art is to getting the right amount of colors, right amount of tone in your colors. Теперь я беру синтетическую кисть и мешаю какой-то темно-коричневый с ультрамарином для стволов и для стволов с индантреновым синим. So now I'll be mixing the dark color for the trunks of the trees, and for that I'll be mixing dark brown and indanthrene blue. И где-то темные тени нарисуем таким же. And somewhere I'll be drawing the dark shadows. Пока соль здесь не сыплю, еще рановато. I won't be sprinkling the salt yet, it's a little bit early. Для следующей ели я возьму чуть пошире кисть, вот такую. For the next pine tree, I'll be using a little bit more wider brush, like this one. Так, посмотрим. Будем действовать, наверное, так. Сначала веточка и от нее колючки. So let's do it with this technique of drawing. First is the branch and then the leaves. Spikes. Так. Тот же ультрамарин, изумрудный, где-то карминовая, и я комбинирую, где-то больше такого цвета, где-то такого. Возьму потоньше все-таки кисточку для вот этих, для стволов, для веточек. So I think it's better to use the thinner brush for this branches, and we'll be using the same colors, ultramarine, carmine and emerald, and in a few places I'll be using more of this color, more of that, and just measuring. Работаем быстро. Working fast. Видите, да, я разъединила кисточку на такие, на много маленьких кисточек. Так, там будут птицы, наверное.
Конечно, удобно рисовать одной кисточкой. Вот эту ветку раз мы привели, и от нее уже более тоненькие линии пошли, чем использовать вот две кисточки. Well, of course, it's easier to draw with the one brush instead of using two different, because just making one stroke and continuing doing the leaves or whatever it's called. Слишком однотонно вмешиваем другой цвет. Кобальт бирюзовый, кобальтик вайс он же. So since it's getting a bit one-toned everywhere, let's add some more colors to... Кобальтик вайс. А сейчас я добавляю карминовую. Cobalt turquoise and carmine colors. Вот, соль надо сейчас насыпать. Немножко более матовая стала поверхность. И, кстати, можно попробовать водичкой на матовой поверхности нарисовать верхушки елок. So since this side of a paper is a bit dry and it's not shiny anymore, it's getting more matte, and we can try drawing with the fresh water the tops of the other pine trees and sprinkling salt on top of them. Так, быстренько возвращаемся к этой елке, рисуем темный ствол. У меня уже намешан цвет, это коричневый и синий. And now let's get back to this pine tree. I've got prepared the colors over here, brown and blue. У меня коричневый глаз дракона называется. My brown is Кровь дракона, Dragon Blood, да? Dragon blood. Dragon Blood. Такая у меня кривоватая получилась елка, ствол. Надеюсь, у вас он более ровный получится. This trunk of a tree is a bit wiggly, so I hope yours is straight. Затемню побольше ультрамарина. I'll make it a little bit darker and using a little bit more of ultramarine. В тех местах, где у нас темные участки. И я добавляю пока еще мокрый, влажный вот этот слой, чтобы растекалось красиво. В те места, где вот еще влажно. In those places where it's still a little bit wet.
где-то гуще, то есть большое скопление веток, где-то более они такие разреженные. Вот тут, например, у меня такие небольшие совсем просветы неба, то есть такие густые ветки. So in a few places the branches are more thickened because there's a lot of mountain branches. So it means you have to leave just a tiny bits of sky left behind. Ну, также будем, да, для разнообразия все мы это делаем, чтобы не было одинаково. We're just making it so it won't be equal everywhere. Можно взять немножко и полить водичкой при желании, чтобы более живописно смотрелось и растекалось. Только вода должна быть чистой, из чистой баночки, а не из той, из которой, которая у нас рабочая. If you would like to, you can just sprinkle some water in a few places where you would like, but it's very necessary to use the fresh water, so it needs to be another can of water that you're not using. Водой еще разочек проведу, чтобы уточнить верхушку елки. I will dry the top of the tree again with the fresh water, so it'll be more visible. И здесь хочу объединить, а то очень дробно получилось. And over here I want to combine them so they won't look separated. Оставлю такую белую шапку. Возможно, здесь будет пенек потом. Вот она. I will leave a white space over here. I will leave this white part so later I can turn it into stump. Так, и все по такому же принципу рисуем вторую сосну. And just like that you can draw this another tree. Немножко уберу такое чрезмерное дребезжание, где-то слишком много белых точек. В некоторых местах надо их убрать. In a few places it's a bit too much of a white spot, so you need to cover them. Меньше прорисовки уже на той дальней елочке. Less detailing on the pine tree that's a little bit behind. И ствол. And the trunk. Тоненькие веточки я буду рисовать тонким линером, шлейфером. Вообще это тоже китайская каллиграфическая, просто очень тоненькая. The thinner branches I'll be drawing with another brush. It's the same Chinese calligraphic brush, but it's way thinner.
Рисуем вот эту вот светлую часть сначала. Розово-желтый блик от заката. Я возьму желтый и розовую оперу. So I will draw the lightest part over here. It's like sunshine of the sunset. Рисую снег. Не сами зеленые стволы, а вот только светлый снег, а потом уже после этого нарисую темные участки, которые без снега и теневые. So first we're drawing the snow and the lightest parts of the snow, and then we'll be drawing the darker parts. Так, нарисую сейчас этот пенек. I'll draw the stamp right now. Сиена жженая, сиена натуральная, вот это кровь дракона, либо какой-то коричневый. So burnt sienna, sienna natural, and the dragon's blood, or whatever other brown color. Там мы тоже видим какие-то более темные, теневые участки. Сейчас я их нарисую более густым пигментом. Over there we can see the darker parts. We're drawing them with darker pigment. И с синтетической кистью. And using with the synthetic brush. Вы, наверное, уже знаете, что чтобы создать более темный тон, лучше использовать синтетическую кисть, так как она держит в себе меньше воды, чем китайская каллиграфическая, и больше, чем натуральная, больше краски. So if you want to get a darker parts of the painting, it's better to use the synthetic brush, because it holds less water but more of a pigment than the Chinese calligraphic ones or the natural brushes. Тоже можно немножко соли. You can also sprinkle some salt over here. Так, и остался вот этот кусочек. And all that left is this corner.
Сейчас хочу обойти вот эту вот светлую ветку темным таким тоном. I want to outline this light part over here, just mostly like avoiding it. Все те же цвета, это ультрамарин, карминовая, изумрудная. So basically it's the same colors, ultramarine, emerald and carmine colors. Темнее к низу, то есть гуще пигмент. Darker to the ground, so it means a thicker pigment. Я добавила немного индантреновый синий. I added a little bit of indanthrene blue. Так, и пока тут не засохло, нам надо поторапливаться. And while the paper is not dry yet, we have to hurry up. И теперь снова беру синтетическую кисть. And now I'm using the synthetic brush again. Набираю густой пигмент. I am getting the thick pigment. Так, и я продолжаю рисовать темные участки на елке, которые не покрыты снегом. And I'm continuing to adding the darker parts, the ones not covered with the snow. Можно подсолить. You can add some salt. И попробуем, не знаю, получится или нет, водой порисовать веточки снежные. Еще, да, вроде получается. Чистой водой я рисую ветки. And I'll be using the fresh water to draw the branches all over the bottom side. Размою там на заднем плане немножко, то очень дробно получилось. I'll be smothering a few places at the background with the water, so they won't be too sharp.
На дальнем плане уже лучше не пририсовывать особо ничего. Well, it's better not to detailize anything in the background. Сейчас вот эту ветку нарисую. Let me just finish this branch at the background. Так, пенек еще я более темным сделаю, наверное. Больше синего. And the stem, I'll make it darker. Maybe using more of blue color. Индантреновый синий сейчас использую. I'll use the indentron blue. И под этими веточками тоже темные. Под светлыми вот этими веточками я рисую. Хотя это можно по сухому уже сделать. And underneath these clear branches that we're using, we were drawing with the water, you can draw some dark parts underneath them. But you can also do it when the paper is dry already. Да, но так как я не хочу дожидаться, пока бумага высохнет, я вот рисую сейчас. But I don't want to wait for paper to dry, so I'm drawing right now. У меня получился этот, как крем сверху. Эта шапка, форму надо сделать немножко под размол. Вообще уберу тогда. И где-то можно еще водички добавить. And in a few spots you can add some more water. Все, и когда подсохнет, при желании можно еще по сухому немножечко пройтись вот под этими веточками, либо где-то еще подрисовать ветки. Это тоже на ваше усмотрение. Ну, а я заканчиваю свою работу. Благодарю за внимание. До новых встреч. So anything that you want to detailize, you can add at the end when the paper is dry. Maybe underneath this clear branches, maybe some other parts, maybe other trees and everything else. It's as you wish, it's your choice. And my work is done here, so thank you very much for your attention. See you next time.